U Rwanda n'isi muri rusange kuri uyu munsi tariki zirindwi z'ukwa kane, tariki zirindwi Mata uko umwaka utashye, isi by'umwihariko u Rwanda uko umwaka utashye hatangizwa iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata muri 1994. By'umwihariko kuri iyi nshuro ubwo u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, mu gutangiza icyumweru cy'icyunamo Perezida Paul Kagame yagarutse muri rusange ku bihe u Rwanda rwanyuzemo ndetse n'ibihe ruri kunyuramo uyu munsi, aho yatanze urugero rw'uko hari umwe mu nshuti ze wamubajije ngo ni gute abaho mu bihe by'umwijima byashize ndetse n'ibihe by'uyu munsi nabyo bigoye u Rwanda rucamo. Musubiza yuko ibyo bihe byombi ari impanga ntaho kimwe cyahungira ikindi, ndetse akavuga yuko igisubizo yatanze ari nacyo buri munyarwanda cyangwa se buri muntu wiyumvamo u Rwanda yakabaye yumva cyangwa yakabaye atanga ku muntu wibaza uko igihugu gihangana n'ibyo bihe byombi, kuba cyaranyuze mu bihe by'umwijima bya jenoside yakorewe abatutsi, uyu munsi nabwo kikaba kiri mu bihe bigoye. Hanyuma yanavuze by'umwihariko ku bihugu bikomeye, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ibihugu byagiye bifatira u Rwanda ibihano by'umwihariko muri iyi minsi, anagaruka ku kibazo cya Kongo, ku kibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo, aho yavuze yuko ibihe u Rwanda rurimo uyu munsi byo gufatirwa ibihano, byo kuba isi ibihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga biteranira u Rwanda, ngo bifite inkomoko mu mateka igihugu cyanyuzemo, ndetse akizeza abanyarwanda ko ibyababayeho bidateze kuzongera ukundi, ko igihugu cy'u Rwanda abanyarwanda muri rusange bagomba guhaguruka bakarwanira cyangwa bagaharanira kubaho, ko ariyo mahitamo yonyine asigaye. Yanavuze yuko ni ijambo rirambuye tugiye gusangira, yanavuze yuko uko byagenda kose nta kintu icyo ari cyo cyose giteze kuzasubiza inyuma u Rwanda, nta hantu habi habaho harenze aho u Rwanda rwanyuzemo hashobora cyangwa se hateze kuzongera kubaho mu gihe u Rwanda ruriho, mu gihe abanyarwanda bariho, kandi ngo biteguye kurwana uko byagenda kose. Abanyarwanda ntibazemera gupfa nk'uko bapfuye muri 1994 batarwana. Ati kuri iyi nshuro tugomba kuzarwana, tugomba kuzahaguruka, tugasubiza inyuma icyashaka kongera kuzana umuhengeri mu gihugu cyacu. Yageneye ubutumwa abayobozi batandukanye ba Afurika by'umwihariko muri iki gihe, aho usanga ibihugu by'ibihangange ku isi byicara bikajya inama bigafata imyanzuro ku bihugu bimwe na bimwe, abayobozi bakomeye b'ibihugu bakarebera kubwo kurengera inyungu zabo bwite batitaye ku buzima bw'abaturage bayobora. Ni ijambo tugiye gukurikira dufatanyije ku batabasha gusobanukirwa cyangwa kumva ururimi rw'icyongereza neza, turaza kugerageza twumve ubutumwa bwihariye Perezida Paul Kagame yageneye isi by'umwihariko abanyarwanda kuri uyu munsi w'itariki 7 Mata 2025, ubwo u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ubu ngubu hashize imyaka 31 iyo jenoside ibaye. Ngo biroroshye wenda kugeraho mpera, ndahera ku mateka Bizimana yatubwiye. Arambuye afite ibimenyetso ashingiyeho, ariko ndagira ngo mbanze nshimire mwese abari hano mwaje kwifatanya n'igihugu n'abanyarwanda, cyane cyane mwebwe abaturuka hanze mu bindi bihugu cyangwa abihagarariye hano mu gihugu cyacu. Ndabashimira kuko kenshi ko dusigaye tubibona ko bisigaye biri ukuri ntabwo kukigenderwaho,
nacyo gituma, ariko reka mvugane, hari umuntu w'inshuti yanjye wigeze kumbaza atari ko wowe nk'umuntu ubaho ute ugahuza bimwe, ndaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga, arambaza tubaho ute ugahuza the dark past and the cruel present. inshuti yaramubajije ngo ni gute ubasha kubaho mu bihe ugereranya cyangwa se ukabasha gutambuka kubaho mu bihe uko byagenda kose muri iki gihe u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi, abantu baba bongeye gusubira mu mutwe muri bya bihe by'umwijima u Rwanda rwanyuzemo. Uwo muntu yaramubajije ngo ni gute ubaho ubuzima wibuka bya bihe by'umwijima u Rwanda rwanyuzemo cyangwa wanyuzemo n'ibihe bigoye by'uyu munsi. Ati namuhaye igisubizo giteye gutya. Ariko uko nabyumvaga ntabwo ari igihe yabazaga gusa, yabazaga u Rwanda, uvuga ngo u Rwanda mubaho muti with a very dark past and a very cruel present. Icyo namushubije nuko from the beginning we were under an illusion that the two were siblings. Ati kuva kera na kare twari tubizi neza ko ibyo bihe byombi, ibi bihe by'umwijima u Rwanda rwanyuzemo ndetse n'ibi bihe by'uyu munsi bigoye ari ibihe by'ibivandimwe, ari ibihe by'impanga, ari ibihe bihuye bisa, nta buryo wabitandukanye. And we had to deal with them as such. You have to deal with the cruel present, knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. Ati ibihe by'uyu munsi bigoye tugomba kubibamo, tugomba kubibaho tubizi neza ko bifite inkomoko mu bihe by'umwijima twanyuranyemo cyangwa twanyuzemo, ntaho wabitandukanyiriza. So for us we have a choice to make. Twebwe dufite amahitamo twagira uyu munsi. You are either crushed in between, ushobora kubigumamo hagati, ukabigwamo, ukabipfiramo, and you stop existing, or you stand up and fight. cyangwa se ugahaguruka ukarwana. When people are saying in the testimony, ubwo abantu mu kanya barimo bavuga mu buhamya bwabo you know, the hope they have and ko bafite icyizere that, cyo kubaho, what happened here 30 something years ago, ibyababayeho, it will happen again. byatubayeho hano mu myaka 31 ishize ko bitazongera kubaho. It won't be because of those who were responsible for that dark past.
will not try again. ntibizongera kubaho atari uko Now again. ababigizemo uruhare basigaye batazongera kubigerageza. It will not happen again Ntibizongera kubaho just because kubera yuko there will be people hari abanyarwanda who will stand up bazahaguruka and fight. bakarwana. It's not because there are fewer people who wish to perish or who would have wished us all to disappear, this country to disappear. But how can people accept that? How can people not stand up and fight? Ni gute abantu batahaguruka ngo barwane baharanire Because kubaho? anyway, well, there is a risk you may die when you stand up to fight. Uhagurutse ngo urwane ushobora gupfa, But if ariko you nanone don't, utarwanye it's a sure thing. ibyo rwose ni ikintu cyumvikana urapfa. So, why don't I try the former? Why don't I try stand up and fight? None se kuki utahaguruka utahitamo A guhaguruka chance that ngo urwane? you might survive and live on your life as you want it, Ushobora guhaguruka ukarwana ukaba warokoka ugakomeza ukabaho uko ubishaka, instead of giving up kuruta uko waterera iyo and you let people treat you as if for you to live, it's a favor. kuruta uko waterera iyo ngo ureke abantu baguhitiremo uko ugomba kubaho. To do for you. Why? Ni ukubera iki utagomba guhaguruka ngo urwane? Hano ni marabwira abanyarwanda ko bagomba guhitamo guharanira kubaho. And warn me and say, President, Hano yahise avuga yuko hari abantu mu bihe bitandukanye bagiye bamubwira yuko nakomeza kuvugisha ukuri, nakomeza kuvuga kuri ibi bihugu bikomeye ku bantu b'abanyembaraga ku isi, ko agomba kuzitwa. Ati barazaga bakambwira bati nyakubahwa perezida, you know you are too vocal. You tuvugisha ukuri say things kwinshi, that challenge uvuga ibintu these people who have the power. bibabaza aba bantu bafite imbaraga, They're going to kill you. bazakwica. Well, first of all, it means they are killers. Icyo bisobanuye ubwo nyine n'abicanyi. But my answer to them is, Igisubizo ngewe you know mbaha what? ndababwira nti If I were to be there to just accept these things to happen, I don't think I would count myself as living anyway. It's like I would already be dead. ataho kugira ngo nemere kubaho uko abantu bashaka, ubuzima bwabo buganisha aho bashaka, bakagutwara mu buzima bwabo, bakakuremera uko ugomba kubaho, bakaguhitiramo. Ati n'ubundi ni nkaho ntakabaye ndiho, n'ubundi byaruta ngahitamo kutabaho. To live a life of lies, of pretense. Ati kubaho ubuzima bw'ikinyoma, ubuzima bwo gupretendinga, bwo kujijisha, All my life, to somebody else, I would be dead anyway. ataho kugira ngo mbeho mbikesha undi muntu, nahitamo Why don't gupfa. I die fighting? Kuki nahitamo gupfa ndwana? So you Rwandans, Mwebwe banyarwanda, die fighting.
kuki mutagomba gupfa mu Rwanda? instead of dying anywhere, Kuki mudahitamo kurwana kuruta uko mwapfa gutyo gusa? just dying like flies? Mugapfa nk'udukoko. Why? Kubera iki? Flies nyawo My nk'amasazi, utuntu message tuguruka. goes to other Africans. Ati ubu butumwa bwanjye nanone ndashaka ko bugera ku bandi banyafurika. Nabibabwiye dutangira, ubutumwa bwe yabugejeje no ku bandi bayobozi batandukanye by'umwihariko ba Afurika, ariko n'abaturage ba Afurika muri rusange. Ni kuri iyi tariki ya 7 Mata 2025 aho u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ubu ngubu ni umwaka wa 31 rwibuka. Who live like this on a daily basis. Ndashaka kubwira aba banyafurika bagenzi banjye babaho muri ubu buryo umunsi ku munsi. Who are dehumanized. Bamburwa ubumuntu And they accept it. kandi noneho bakabyemera, bakabaho basabiriza basaba kubaho. Njye sinshobora kubaho nsabiriza, sinshobora kuwusaba uwo ari we wese. We will fight. Twebwe tuzarwana. If I lose, I lose. Tuzarwana nidutsindwa dutsindwe. But there is a chance. Ariko hari amahitamo, hari uburyo, hari igishoboka. There is a chance, a significant chance. Hari that if you igishoboka. stand up and fight, Duhagurutse tukarwana, you will live. nta kabuza tuzabaho. And you will have lived a dignified life that you deserve, that anybody else deserves. Niduhaguruka tukarwana, buri muntu azabaho mu mahitamo ye, azabaho ubuzima bwiza. Ariko aba bantu bari aho ngaho, bari muri UN, bari ahantu hose, noneho barashaka guhanura u Rwanda. When you are talking about Rwanda and ganging up together against Rwanda, you think it's some country that is... Noneho iyo bakubwira u Rwanda bagahurira hamwe bagakora inama, bakarukorera inama, bakarufatira imyanzuro, ushobora gutekereza, iyo bavuze u Rwanda ushobora gutekereza yuko barimo baravuga igihugu kidasanzwe kinini. Then when I remember the facts about it, I just imagine the world has gone amok. Ariko nyine iyo nibutse ukuntu u Rwanda rungana, nkibuka ubuzima rurimo, nkibuka ibirugize, numva mu by'ukuri isi itarimo iragana aho ikwiye kugana, ntirimo irakoresha ukuri. Tugomba kubaho ubuzima bwacu, tugomba kubiharanira. Kandi nzababwira umuntu uwo ari we wese, nzabwira umuntu umureba mu maso ngo ajye ikuzimu. Umuntu uzaza atubwira twaguhana, turagufatira ibihano, kugira gute? Ndakubwira ngo gikuzimu. Ndakubwira ngo nzakubwira ngo gikuzimu cyangwa iyahure. Ufite ibibazo byawe ugomba gukemura, kemura ibyawe, nanjye nkemura ibyanjye. This is the spirit I think Rwandans must have. Ndumva uyu mutima ari w'Abanyarwanda tukwiye kugira, intekerezo Abanyarwanda tukwiye kugira umunsi ku munsi niyi. So my worry is not about how powerful these people are. Ngewe impungenge mfite ntabwo ari uko aba bantu bafite imbaraga ari ibihangange, throw anything at us. ko bashobora kudushyiraho ibibazo ibyo ari byo byose. Ibyo ntabwo bintera ikibazo ngewe. I worry about one thing. Ngewe kintera ikibazo ni kimwe. Which has lived on for centuries. Ni ikintu kimaze imyaka magana n'amagana. It's for Rwandans. Ni ikintu kireba Abanyarwanda. It's for Africans. Ni ikintu kireba Abanyafurika. Who sit back and find nothing wrong with accepting to be treated like that.
That's my only worry. ni gute abanyafurika bicara bakemera ko ibi bintu bibabaho? Nicyo cyonyine kintera impungenge, nicyo cyonyine kimbabaza. When can Africans Ni gute refuse to be umunyafurika, umunyarwanda abihakanya akabyanga, to be told they have no value, to be told that their lives have to be lived as a result of a favor they are being done by somebody else? umunyafurika, umunyarwanda byanze akanga kubaho nk'aho agiriwe impuhwe, akanga kubaho nk'aho arimo arabaho agiriwe impuhwe. Ni ikimwaro People to accept that even for a moment. abantu nta na rimwe dukwiye kubyemera habe n'isegonda. You must not accept it. Ntabwo mugomba kubyemera, mugomba guhaguruka mukarwanira ubuzima bwanyu, mukarwanira kubaho. And then you have fools Noneho ukaba ufite abantu b'abasazi b'injiji bayoboye ibihugu, being used as puppets. kandi noneho ugasanga barakoreshwa nk'ibikinisho. And they are stealing Bari aho ngaho from their own resources. bari which ibi they should bintu be putting umutungo to the good use of bakabaye bakoresha mu their own people guteza imbere and abaturage develop them. babo. They just put everything to their own use, Bari aho barikubira ibintu byose, find billionaires, bari aho barabona za miliyari na sea of miliyari, poverty, abaturage barakennye, millions of people going hungry, abaturage miliyoni na miliyoni their barashonje, leaders, billionaires, abayobozi b'ibyo bihugu barakize, money ni that has abaherwe, been stolen kandi ayo mafaranga bayibye abaturage. resources of these people. And these are the ones received in Western Noneho aba ngaba nibo bakirwa mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, bakabashimira bakomekobera amashyi. Rwanda is being Noneho mu gihe u Rwanda bari kurumanika ku musaraba bikozwe na UN ahantu hose ku isi, noneho aba bayobozi nibo bari aho ngaho rwose, nibo bari kwakirwa, nibo bari gukomerwa amashyi, bakabaye bumva u Rwanda, bakabaye bavugira u Rwanda. Nta kintu na kimwe bavuga, u Rwanda barushyira ku musaraba, barishishikeye. No mu nama zifatirwamo imyanzuro baracecetse, ntacyo bavuga. Bari aho bafite uwo bavugira, ntacyo bavuga, ubwo bazavuga uko izina ryabo rije. Somebody has agents, orders them, pays them to go everywhere preaching hate speech, killing people in broad daylight. Hano arimo aravuga ati hari abayobozi bafite abantu bakoresha cyangwa se nabo ubwabo bagakoresha izi mvugo z'urwango, hanyuma abaturage babo bakanapfa, bakicwa ku manywa y'ihangu. Abayobozi ntagira ikintu na kimwe bakora, Setting fire on these people, bagatwika abaturage babo, burning in day. bakabatwika ku manywa y'ihangu. And when it comes up for discussion, they say, no, it's not this Noneho one. No. ikibazo cyavugwa, abantu babizamura bagaragaza ikibazo, You see, abayobozi bakabihakana, people, we look for bakavuga bati ibyo ngibyo tuzabitekereza, turaza kubireba, turaza kubikemura. But the person keeps coming up. He said, no, I will take the war to Kigali. Noneho bikarangira uwo muntu birangiye. Hano yavugaga ubwo Kongo, murabyibuka ko mu minsi yashize Kongo Perezida Tshisekedi by'umwihariko yaravuze ati nzagaba intambara ku Rwanda, nzarasa i Kigali, mpagaze Goma birashoboka ko narasa i Kigali, hanyuma mvaneho ubutegetsi bw'i Kigali. Hano nibyo Perezida Kagame arimo aravuga, Remove the government, these nzateza intambara ku Rwanda, hanyuma mvaneho guverinoma, abatutsi mbavaneho. Ati turabarambiwe. Here. And it's okay. These wonderful people,
these powerful people who tell us what to do and what to noneho umuntu akavuga ibyo, umuyobozi w'igihugu akavuga ibyo, akavuga yuko azavanaho ubutegetsi bw'i Kigali, azavanaho guverinoma, barambiwe ubuyobozi bw'abatutsi. Ibihugu bikomeye aba bantu bafata nk'aho ari bo bantu beza, bagaceceka bakafata nk'aho ari ibintu bisanzwe, they are okay with that. bakabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe rwose, They are fine with that. ni ibintu bisanzwe kuri bo. And they expect us noneho bakumva yuko twebwe tugomba kubyakira, natwe tukemera yuko ibintu bigenda gutyo. in broad Ibi daylight. bikaba ku manywa y'ihanga abantu babireba. Hate speech, Amagambo y'urwango, killings of people for their identity, kwica abaturage bazira uko uprooting bavutse, them from their homes. bakameneshwa bakavanwa mu Most of them byabo, are refugees here in this bakaba impunzi. Hano turazifite impunzi, We have 125,000 dufite ibihumbi birenga people 125 living in the camps, baba mu nkambi, uprooted from their homes. bakuwe mu byabo, barameneshejwe Eastern Congo. mu burasirazuba bwa Kongo. And then these powerful good people come here and pick one, Noneho ibihugu bikomeye bikaza bigafata umwe, babiri, batatu, ubundi bakaza bagatwara batanu, bakajya kubatuza mu bihugu byabo byiza, of theirs. And they leave the majority here. hanyuma bagasiga ibihumbi n'ibihumbi hano, And they expect us to kandi be bakumva thankful yuko that tugomba that's a kubashimira huge ko bakoze ikintu gesture of kidasanzwe, generosity. ko bakoze igikorwa cy'ubugwaneza. First of all, they take them Icya mbere, knowing that babatwara these are actually babizi refugees neza ko from the neighboring ari impunzi zavuye mu gihugu duturanye. They don't take them as Rwandans. Ntabwo babatwara nk'abanyarwanda, They take them as refugees. babatwara nk'impunzi zavuye muri Kongo. Only that they are taking very few. They are not. I wish they could take all of Gusa them. nyine batwara bake muri Those who bo, wish to go to umwe, go babiri, to settle. batatu, nakabaye nishima babatwaye So bose, the rest becomes my problem. hanyuma ibisigaye bikaba what ikibazo we have cyanjye. to do is cleanse Eastern Congo of all these people, bring them to Rwanda, take to your countries those you want, few, very few, not even 0.1%, and the rest should remain Rwanda's problem. Because after all, Hano arimo aravuga yuko impunzi zavuye mu burasirazuba bwa Kongo zimaze kugera mu Rwanda, baraje batwara, bagiye batwara batarenga 0.5% by'impunzi ibihumbi n'ibihumbi birenga 100 biri mu Rwanda. Hanyuma abasigaye bari mu Rwanda bakumva yuko nyine basigaye ari ikibazo cy'u Rwanda, atari abakongomana ahubwo ari abanyarwanda, ari ikibazo u Rwanda rugomba guhangana nacyo. Noneho bagasigara bavuga bati aba ni abatutsi nka Kagame, bagahita babifataho umwanzuro bikagenda gutyo. But ask yourselves, how did these people end up being across the border of Rwanda? Was it really done by Kagame? Ahubwo ikibazo buri muntu akwiye kwibaza, mwibaze ngo ni gute aba bantu bisanze hakurya y'umupaka mu myaka 50 ishize, mu myaka 100 ishize, ese byakozwe na Kagame? Was it done by Rwanda? Ni abanyarwanda babikoze. No, for us we are here lucky that we are alive. Twebwe turaho, nibura turiho, turacyariho, twarasigaye turiho, That we survived. So, but as I say this, even for my sanity and the country's sanity, we have sometimes to just try to do things differently. Meaning, if you want to be helpful, if you want us to be partners,
we are happy to play our part, and you can be sure you will find a reliable partner in us. hanyuma hano perezida Kagame avuze yuko ku bw'ineza y'u Rwanda, ku bw'ineza y'abanyarwanda, kandi abanyarwanda bakaba bakeneye aba partners, abafatanyabikorwa benshi, u Rwanda nk'igihugu ubwacyo urugerageza cyangwa se rwagerageje gukora icyo rusabwa kugira ngo nibura hagire uruhare cyangwa se itafari u Rwanda rushyira ku kibazo gihari, u Rwanda rugire icyo rukora by'umwihariko. Akaba nabwiye abafatanyabikorwa b'u Rwanda by'umwihariko n'abashaka kongera gufatanya narwo ko u Rwanda rwava mu mufatanyabikorwa mwiza mu buryo bwari bwo bwose. Irrespective of what we think about you. You know, this whole thing you see every day, you know, you have Ati ibi bintu murabibona buri munsi, groups, mwagiye mwumva ibintu byitwa group of experts. itsinda ry'impuguke. You have heard of that thing? Mwumvise icyo kintu, itsinda ry'impuguke? These are people who go around, Ni abantu bari aho experts who are supposed bifata nk'impuguke, bagomba kuba to know better bazi neza ubuzima our bwacu situation kuruta uko twebwe tubuzi. than ourselves. Can you imagine? Ibyo murabitekereza? And the ones who lead those groups Kandi noneho abo bantu bayoboye ayo matsinda ni abantu bafitanye isano direct n'aya mateka nk'uko Minisitiri Bizimana yabivuze. Namwe mubitekerezeho, aba bantu bayoboye aya matsinda y'impuguke za Loni nibo bafitanye isano n'aya mateka. Kandi noneho aba bantu bakaza bakubwira bati dore urabona genocide, this ideology that has killed millions of people, has been turned into a problem of minerals. Ati hanyuma ibintu by'ingengabitekerezo ya jenoside bihari no kuba hari aya mateka jenoside yakorewe abatutsi byahindutse rwose, byahinduwe ikibazo cy'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Hano ni hageze. You know, okay, let's imagine it's a problem of minerals now. Ati reka wenda dutekereze yuko ari ikibazo cy'amabuye y'agaciro ubu ngubu nona. Was it a problem of minerals? None se byari ikibazo cy'amabuye y'agaciro muri 1994? Which minerals were we fighting? Ubu se none aha hano twicaye ni naye mabuye y'agaciro turi kurwanira. Just imagine. Mutekereze neza. Ubu naye mabuye y'agaciro turi kurwanira hano. Second, cya kabiri, niba koko ari amabuye y'agaciro, ni bangahe bari kurwanira amabuye y'agaciro muri kiriya gice? Reka dutekereze yuko wabonye ibimenyetso ku Rwanda ruri kwiba amabuye y'agaciro, ruri kurwana muri Kongo rushaka amabuye y'agaciro. Reka tuvuge yuko wabonye ibimenyetso ko nyine u Rwanda ruri kwiba amabuye y'agaciro. Ni bangahe bari kuyarwanira? Mu by'ukuri uri muravugisha ukuri ko ari u Rwanda? Kuki utavugisha ukuri kuzuye ukavuga uti u Rwanda ruri kurenga imipaka y'ubutaka twiremeye, hanyuma rwarangiza rukajya kutwiba amabuye yacu? Maravuga group of experts zampuguke za Loni, avuga mu bwo nyine n'ababirigi, avuga yuko nyine ububirigi aribwo bwaremye Kongo buyikata uko bushatse kugira ngo hanyuma bujye bwicukurira amabuye y'agaciro, nyuma ntihavuka ikibazo cyari cyo cyose, ikibazo bagishyire ku Rwanda cyangwa se bavuga yuko ari u Rwanda rwabikoze. Hanyuma akavuga ati kuki mutava aho muri, kuki mutavayo mukavugisha ukuri, mukaba abanyakuri, mukavuga muti mu by'ukuri ikibazo gihari ni u Rwanda rwinjiye ku butaka bwacu, ubwo ubutaka bwacu bw'ububirigi bwo arimo aravuga Kongo, mukavuga yuko u Rwanda rwinjiye ku butaka bwanyu, avuga ububirigi, hanyuma ukanatwibira amabuye y'agaciro, amabuye y'agaciro ya Kongo, akavuga yuko ari ubwara y'ababirigi nyine ari nabo bari gushinja u Rwanda ko rwiba amabuye muri iki gihugu. Ati kuki utavugisha ukuri, ukavuga ibyo ngibyo ukabivugisha ukuri?
if what is the allegations, ati mu by'ukuri ibirego by'u Rwanda, ibirego bashyize ku Rwanda, bashyira ku Rwanda ari ukuri, ibyo baturega ari ukuri, uzi u Rwanda rwakabaye ari igihugu nk'uko namwe mukize. U Rwanda ntitwakabaye dukeneye amafaranga yawe, ntitwakabaye dukeneye inkunga, twakabaye dukeneye inkunga yawe nke uduha ubusa, warangiza ukaza ukayidukubitisha. Yeah, that is the world between the dark past and the cruel present. Hano arimo asobanura ati isi turimo uyu munsi kuhahiseho u Rwanda h'umwijima no mu bihe by'uyu munsi bigoye cyangwa biremereye u Rwanda ruri kunyuramo, isi y'uyu munsi ni gutyo imeze. Umuntu aravuze ati uri muri bamabuye y'agaciro muri Kongo, yarangiza akakubwira ati ukeneye inkunga, tujye guhagarika izo nkunga kugira ngo uve muri Kongo. Ati yaba u Rwanda koko ibyo bururega ari byo, rwakabaye rumaze gukira, rwakabaye rufite amafaranga menshi, kwereka isi turimo ukuntu imeze, ntikeneye ukuri. Ibyo yavuze atangira. What didn't kill us, ikitaratwishe ahashize ntikiturangize mu myaka 31 ishize, ikitaratwishe mu myaka 31 cyaraduteguye, cyaradukomeje ikitaratwishe, cyaraturimbuye, cyaradukomeje kandi cyadutegura ibindi bihe byose bizaza. Ndababwiza ukuri, ndashaka kubabwira yuko ndababwiza ukuri ntituzapfa tutarwana nkuko byagenze. Kandi kurwana mvuga ntibivuze kujya ku butaka bw'ikindi gihugu, ntabwo bivuze kujya kurwanira ikintu kitari icyacu. Kurwana mvuga kurwana mvuga ndavuga ngo nuramuka uje hano ukadusanga hano ukatwereka uko tugomba kubaho, ndakubwira yuko ntabwo uzatsinda, ntibizakunda. Hano yavugaga ko u Rwanda ntiruzigera rwinjira ku butaka bw'ikindi gihugu, ntiruzigera rujya kujya gushaka ubukire cyangwa se ubutunzi butari ubwarwo, ariko ko umuntu uzaza ku butaka bw'u Rwanda akarwereka uko rukwiye kubaho, agashaka kurugaragaza agati nk'uko byagenze mu myaka 31 ishize, ntibizigera bikunda, uwo muntu ntazigera atsinda. Ndashaka gusaba abanyarwanda bose, ndashaka gusaba abanyarwanda dukwiye kwitegura intambara n'umuntu uwo ari we wese uzaza hano agahindura ibintu uko bitari. Kandi nzi neza ko hari abantu benshi biteguye kwinjira muri iyo ntambara. Gusa ku nshuti z'u Rwanda, ku bafatanyabikorwa b'u Rwanda, ntimuzatwumve nabi, ntimuzadufate uko tutari, ntimuzadufate uko tutari, twarababaye bihagije. Ibyo ngibyo byo kugaragaza u Rwanda, kurutuka, kurushinyagurira, kurubwira ibintu bibi, kurwereka ukuntu rukwiye kubaho, ibyo bikwiye gushira, muzikwiye kubijyana ahandi. Turabona ibingibi Bizimana yavuze, nanjye nkeneye kopi y'ibyo yavuze. Ukwiye no gufata kopi ukayiha buri muntu mu bantu bari hano, bakwiye kumenya ayo mateka, bakamenya uko kuri.
Dr Bizimana ikintu yavuze hagati amateka y'u Rwanda n'Ububiligi mu myaka 109 ishize, agaragaza uburyo amateka y'u Rwanda n'Ububiligi kuva mu myaka yo hambere irenga 109 Ububiligi aribwo bwagize uruhare mu kuba u Rwanda rwarageze aho rugera mu bihe bibi bya jenoside yakorewe abatutsi, bigizwemo uruhare n'iki gihugu uyu munsi cyacanye umubano n'u Rwanda, abishingiye ahanini ku kuba Ububiligi u Rwanda rubushinja ko ari bwo bwazengurutse hirya no hino ku isi mu miryango itandukanye mpuzamahanga, busaba iyo miryango n'ibindi bihugu ko bagomba guhana u Rwanda. Hanyuma u Rwanda narwo ruhitamo ko bacana umubano, runirukana abadiplomate b'iki gihugu ku butaka bw'u Rwanda basubira iwabo. N'Ububiligi bubikora gutyo, abadiplomate b'Ububiligi barataha, u Rwanda barataha. Ati muri iki gihe cy'ibihe bigoye ibimenyetso ntacyo bivuze, ukuri nta kintu kuvuze, ikiri ukuri igifatwa nk'ukuri ni igishimisha uwo muntu gusa. Nyuma arababwira ati mu isi turimo uyu munsi, mu bihe bigoye turimo, kuba ufite ibimenyetso, kuba uvuga ukuri, kuba werekana icyo ari cyo cyose gishimangira ibyo uvuga, ibyo ngibyo nta kintu bivuze imbere y'abanyembaraga cyangwa se y'ibihugu by'ibihangange ku isi. Ati gusa ikiri ukuri kuri bo nuko uvuga cyangwa se ukora ikibashimisha gusa. Ati ibingibi mbivuze kubera yuko Bizimana yakoze presentation, hari ibyo yatubwiye ku mateka y'u Rwanda n'Ububiligi. Ati hari igihe noneho yakoze presentation rwose arabivuga, avuga ukuri, avuga aya mateka, hanyuma umuntu ava muri ambasade baza kumutera ubwoba. Ibaze ko abantu n'abasazi baraje bamutera ubwoba, ndetse hari na message banyujije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, aravuga ati ariko uyu Bizimana uvuga ibi bintu, ati Bizimana uvuga kuki Bizimana atinyuka akavuga ibi bintu. Hanyuma Perezida Kagame aravuga ati ikibazo suko Bizimana yaba bivuga, ati ahubwo byakabaye ari ikibazo yaba yaravuze ukuri kunyuranye nuko mwebwe muzi. Ati bamuteye ubwoba, bamubwira yuko atazabona visa yo kujya ahantu hariho hose. Barabimubwiye bamureba amaso ku maso, bamubwira yuko batazamuha visa kuva muri ambasade. Umukozi wo muri ambasade hano yavuga muri ambasade y'Ububiligi, batera ubwoba minisitiri. Atariko ntiwabarenganya, bo batekereza yuko ushingiye ku mateka, batekereza yuko bo bakomeye kurusha minisitiri. Baraje bamubwira bati ariko nkawe koko wowe uragerageza ukavuga ibi bintu. Ati ntabwo yarimo aravuga ibinyuranye n'ukuri, yarimo arababwiza ukuri. Ntibavuga ko yatangaje ibinyoma. Bo nyine kuri bo kuba wavuga ukuri cyangwa byaba ukuri byaba ibinyoma, kuri bo ntabwo yemerewe kubivuga. Kuri bo niko bimeze. Muri iyi si igoye, muri iki gihe, ibingibi tugomba guhangana nabyo. Tugomba kuzahangana nabyo. Tugomba kuzahangana n'ibibi. Nta kindi dukwiye kubyibaza. But anyway, for us we are in a sort of not bad position, because the worst has already happened to us. Ati ikindi kandi nabwiye abantu ko ibintu bibaho byatubayeho, ikintu kibi cyanyuma cyatubayeho kandi nta kindi giteze kuzaba. So those who are scared, bari mwebwe mufite ubwoba muhangayitse, ndashaka kubabwira yuko ndashaka kubakomeza mbabwira yuko ndababwira ukuri ko ibibi byarabaye, byaragiye. When we lost the people during that time, the young man was
twabuze abantu benshi muri kiriya gihe. testimony about. Uyu mugabo muto hano yatanze ubuhamya ubwo yavugaga umuyobozi wa Aegis Trust watanze ubuhamya n'umukozi w'urwibutso rwa Gisozi avuga agaruka ku buhamya bwe That would ever happen again? ati biriya byabaye ntibiteze kuzongera I kuba, don't think so. ntabwo bizongera kuba, ndabihamya. So why would we be scared of it? Kubera iki se tugomba kugira ubwoba? Niki cyadutera ubwoba? Ibibi byaragiye. The hurricane came and Inkubi y'umuyaga yaraje, took cover and turihisha, iragenda it icaho. has passed. And we rebuilt. Twariyubatse, twiyubaka mu buryo butandukanye. Of all kinds. I don't think Simpamya ko nyuma yuko twiyubatse nta yindi nkubi y'umuyaga izaza mu gihugu cyacu. sweep across the country, destroying everything. I don't think so. So and this day always reminds us of some of the things that I ignored and the facts that remember the Ati uyu munsi ati hari ibintu nasaga naho naretse ntavugaga. Ati uyu munsi wigeze yaragiye kugaruka ku bihe yanyuzemo n'ingabo bagenzi bafatanyije mu kubohora u Rwanda mu guhagarika jenoside. Ati hari ahantu twagiye tunyura mu bice bitandukanye by'u Rwanda tugenda turokora abantu, hanyuma agiye kubabwira ibihewe ubwe yahanganye nabyo abinyuramo abicamo, kandi akomeza urugendo. Hari ibihe yanyuzemo abasirikare bagenzi be, abasirikare bato bakamwereka bamubwira ati perezida ngwino urebe uko ibintu noneho bimeze. Ageze igihe ibyo bintu abwira abo yayoboraga ko batagomba kubimwereka kubera ko ngo byashoboraga kumukura ku murongo, urugamba akaba yaruganisha mu zindi nzira bitandukanye n'intego ingabo za RPA zari zifite icyo gihe. Haracyakomeza. The book written by somebody many of you know, Philip Grevich. Atanze urugero rw'igitabo abantu benshi basomye cy'umwanditsi Philip Grevich. Ni umunyamerika, akaba n'umunyamerika w'umwanditsi, akaba n'umunyamakuru yakora ibitangazamakuru bitandukanye, hari kitwa The New Yorker n'ibindi bitandukanye. With a very long title. Yanditse igitabo gifite titre cyangwa se umutwe muremure. And this is a man who Ati kandi uyu mugabo nibura Philip niwe bakabaye barashyize muri group of experts. Niyo bari gushyira mu itsinda rya Loni ry'impuguke. Uyu nguyu yageze mu Rwanda nyuma gato ya jenoside. Iki gitabo Perezida Kagame agiye kuvuga yacyanditse muri 1998 nibwo cyasohotse. Cyari gikubiyemo ubuhamya bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, kivuga ibihe bibi banyuzemo, ubuhamya bubabaje, ukuntu babagaho batariho bakabaho babizi neza ko bagomba gupfa. Nicyo agiye kugarukaho. Ababishoboye bazagishaka. Byonyine kuba washyira umuntu mu itsinda ry'impuguke za Loni kubera yuko avuka cyangwa akomoka mu gihugu cyakolonije u Rwanda, ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo rwose. Umutwe w'igitabo witwa umutwe w'igitabo witwa We wish to inform you that tomorrow we will be killed. Turashaka kubamenyesha ko ejo tugomba kuzicwa. Niko iki gitabo cyitwa. Ko bishoboye muzagishaka mu gisome. Kirimo ubuhamya bwinshi cyane. With our families. You know, who were they informing? Ati aba bantu batanze ubu buhamya muri iki gitabo babwiraga ndi ninde wagombaga guhagarika ibyo bintu byagombaga kubabaho? Nta numwe. Byarabaye nkuko babivuze muri icyo gitabo nyine byarabaye, ntawe wabihagaritse. Abanyarwanda bazamuye ijwi babwira isi, ariko ntawaje kubihagarika. Ejo tuzapfa n'imiryango yacu. Ni nkuko ubuhamya muri icyo gitabo bukubiyemo ari nawo mutwe w'igitabo, ariko ntawaje kurokora aba baturage, ntawaje kurokora abanyarwanda, ntawe wari ubyitaye. Kandi koko imiryango yarapfuye nkuko babivuga.
young man who was testifying here. harimo n'imiryango y'uyu mugabo uje kuduha ubuhamya hano ndetse n'imiryango yacu. Iki gitabo kirimo ibyabereye za Mugonero n'ahandi. Who have been demonized every single day about our history. The history where there is a force that always has been attempting to turn victims into perpetrators. Hanyuma hano arimo aravuga ati ntabwo byumvikana uburyo aya mateka twanyuzemo, uburyo ibihe twabayemo, uburyo twarokotse, uburyo twagerageje kwirwanaho bamwe bakarokoka, hanyuma abangaba barokotse iyi jenoside yakorewe abatutsi byarangiye noneho isi ibahinduye noneho abanyacyaha, abandi bantu noneho ibahinduye abanyacyaha bakorera ubwicanyi abandi bantu. Hano rero magaraka kuri raporo zagiye zishyira u Rwanda mu majwi ko rwica abantu muri Kongo. Noneho aba bantu bari kuvuga ibyababayeho ubu ngubu nibo bahindutse abicanyi, nibo bahindutse abagome, nibo bahindutse abagizi ba nabi, ubu ntibagifatwa nk'aho aribo barokotse. These very people who barely survived and who lost everything else and their families are now the victims. Ati icyo nshaka kubabwira mu isi y'uyu munsi nuko abarokotse iyi jenoside, abarokotse bakabura n'ibintu byose, bakabura imiryango, bagasigara ari bonyine, bagasigara ari nyakamwe. Uyu munsi ntibagifatwa nk'abarokotse, ntibagifatwa nk'abahuye n'ikibazo, ahubwo bafatwa nk'aho aribo banyacyaha, nk'aho aribo bagizi ba nabi bica abandi bantu. Yatangije ambavuga yuko nta kuri kuba mu isi. Create about us. I think I should, even for, again, the sake of our sanity, maybe during the war times, to keep my own balance, there used to be battles taking place across the country. Ati mu gihe cy'intambara ati hari imirwano nyine hirya no hino mu gihugu, interahamwe zica abantu, ingabo za RPA zigerageza kurwana zirokora ubuzima bw'abaturage. Hanyuma mu rugendo umwe mu bakamandazi cyangwa se mu bayobozi b'urugamba twari kumwe, mu bayobozi b'abasirikare, kambwira bati perezida, bati ngwino hano urebe. Hanyuma babonye icyobo rusange cyashyinguwemo abantu, cyari cyaracukuwe na katapira cyangwa se na ya mashini ihinga, bari barajugunyemo abantu barenga 2,000, kandi noneho muri icyo cyobo twasanzemo abantu 12 bari bagihumeka. Hanyuma tubakuramo, nyuma bambwiye yuko ubu ngubu 7 bakiriho. Ati nakomeje gukurikirana inkuru y'ubuzima bw'abo bantu 5 nibo baje gupfa nyuma. But from that moment, I told the commanders that they should never. Ati uwo munsi njya ku cyobo nkabona ibyo bintu n'amaso yanjye, nabwiye ba commanders ko batagomba kongera kunyereka ibyo bintu kugira ngo ngira nkomeze focusing, ntaza guta umurongo, ntaza gukomeza kubabazwa, kugira intekerezo mbi kubera yuko nabonaga ibintu bibi. Impamvu nahisemo kutongera kureba ibyo bintu by'agashinyaguro ku baturage b'u Rwanda, ati impamvu imwe nabyirindaga, nangaga ko bituma mfata umwanzuro udakwiye
kandi ndi umuyobozi ugomba gukomeza kuyobora urugamba kuko byashobora kunkomeretsa bikantera gutekereza nabi mpitamo ko nakomeza inzira bakamandazi banjye bakagerageza bakagira uburyo bo bakemura ibyo bibazo ngewe nk'umuyobozi w'urugamba ntakomeje kubireba kubona buri kanya ku cyobo bajugunyemo abantu harimo abagihumeka noneho mu mutwe wawe bigakomeza kuzamo kandi ari wowe uyoboye urugamba ntabwo cyari ikintu cyoroshye na gatoya. Hano yavuze yuko byashoboraga kurangiza biyoboye cyangwa se byerekeje habi intekerezo ze nk'umuyobozi w'urugamba akaba yafata imyanzuro idakwiye kandi ari we bagenzi be bari bagize RPF inkotanyi bagenzi be ari we bareberagaho ari we wari ijisho ribayoboye ribareberera bityo ko iyo akomeza kureba ayo mashusho ababaje ubwo buribwe kubona abatutsi bashinyagurirwa kubabona babajugunye mu byobo kubabona harimo abatemwe abavuza induru n'abandi bagiriwe nabi n'intera hamwe yavuze ko byashobora gukomeretsa umutima we gukomeretsa intekerezo ze bityo ntagire umurongo ntagire focus ntagire icyerekezo gikwiye nk'uwari uyoboye urugamba bityo intego RPA yari ifite yo guhagarika jenoside ntigerweho. Reka mbashimire dukomeze kwibuka twiyubaka niyo ntego mu kwibuka ku nshuro ya 31. Mwakoze cyane amakuru n'ibiganiro ku Isimbi TV nakagaruka. Ciao.